Je suis Vincent Marcilassi, directeur de Picto Foundation, le fonds de dotation des laboratoires Picto. Picto est un labo photo professionnel créé en 1950. Picto réalise des prestations pour les photographes sur toute la chaîne de la création de l'image. À nouveau du développement noir et blanc, du tirage jet d'encre, du tirage traditionnel, du tirage spécial sur des supports particuliers. L'ensemble des problématiques que rencontrent aujourd'hui les photographes ont désormais une réponse sur l'ensemble des prestations proposées par le laboratoire. En 2016, Picto Foundation s'est fixé comme mission d'accompagner les photographes dans leurs problématiques de création et de révélation de leur travail. Dans ce cadre, Picto Foundation accompagne un certain nombre de programmes destinés à permettre aux photographes de mener à bien leurs projets. À ce titre, le prix Picto de la photographie de mode propose chaque année de révéler 3 talents de la photographie dans le domaine de la mode et du luxe. De la même façon, Picto Foundation est mécène du prix Niepce qui récompense chaque année un ou une photographe pour la première grande partie de sa carrière. Et nous avons créé, en collaboration avec le salon Paris Photo et SNCF Gare et Connexion, il y a 5 ans maintenant, le programme Carte Blanche Étudiants qui vise à révéler les talents dans le domaine de la photographie sortant d'écoles de photographie et d'art visuel européennes. Un jury international sélectionne ces 4 lauréats qui seront invités à participer au salon Paris Photo au Grand Palais éphémère. Ces photographes auront également la possibilité de bénéficier d'une installation photographique de leurs travaux dans une grande gare parisienne. Le programme Carte Blanche Étudiants est organisé par Picto Foundation, Paris Photo, SNCF Gare et Connexion avec le soutien d'Anemul et de Filmolux. Depuis cette année, le programme bénéficie également de l'accompagnement de BenQ, qui permet d'une part de donner une large visibilité sur les réseaux sociaux et sur Internet à une vingtaine de finalistes du programme, et par ailleurs de multiplier la visibilité des 4 lauréats du programme, comme c'est le cas cette année, à travers un certain nombre de vidéos qui sont organisées, dans lesquelles nous donnons la parole à ces photographes pour leur permettre de mettre en avant la dynamique de leurs travaux, leur positionnement, leur identité et leur manière de travailler l'image. Dans la suite de ce programme, vous allez découvrir comment les 4 lauréats 2022 de Carte Blanche Étudiants ont développé leurs projets personnels, qu'il s'agisse de photographie expérimentale, de photographie documentaire ou d'une démarche artistique. Ils vont vous expliquer comment ils ont chacun développé leur projet. Dans un second temps, vous allez découvrir comment chacun des 4 photographes, accompagnés des experts des laboratoires Picto, ont pu élaborer leur portfolio de tirage qu'ils ont été amenés à présenter dans le cadre du salon Paris Photo. Le choix du papier, la technique de tirage, le choix des couleurs, la manière avec laquelle le photographe, accompagné de son tireur, va pouvoir déterminer la manière avec laquelle, de la meilleure façon, est représenté son travail sur le tirage photographique. Ce sont ces portfolios qui permettent ensuite à chacun de ces jeunes photographes d'aller à la rencontre de collectionneurs, de directeurs de festivals, d'agents de photographes, dans le cadre du Salon Paris Photo, qui est pour eux un accès au monde professionnel qui leur est ouvert. How your project was born? Well, my project was born from a social urgency that we were feeling like. So I was born in a very conservative Islamist country, and where, you know, everything is very much decided by the society and religion and everything. So the project is a collaboration with a group of individuals from the
Q plus community in Bangladesh who are very much suppressed by the society, state and religion, and they have a very minimum right to express themselves to who they are, and also they don't have a very, they don't have freedom of expression. So in this project we create a parallel world where they can express themselves as who they are, which is not accepted by the mainstream society. Carte Blanche students, what does it mean for you? I think it's a very prestigious thing as an image maker for me, because it also gives me the other people who I am working with visibility that they actually want, because in our country it's not easy for them to become visible how they are. So it also gives me the opportunity to reach out those people. So the motive for this project is to create a bridge between the heterosexual community and homosexual community, to accept the people who they are, how they are. So it will help also to create that, visibility and the bridge between those different poles of. Now could you tell me what the prints bring to your photographic work, to your vision? I think prints always bring a different dimension in your work. I mean, when you see a digital image, you cannot feel or you cannot see everything what is lies in the images, but when you see a print, you can feel the emotion that is lies in the image. You can see every details of the image, that how it was constructed, and what is the emotion or what is the important stories lies in the images. So I think prints is always give you that dimension. I saw so much details in your print, sparkles. It's really another dimension. Yeah. Which you cannot always see or feel in the digital image. And now, what is your next step? Well, my next step for this project, and also for as an image maker, to bring out all the issues that is somehow we are ignoring and normalizing the injustices that is taking place in our society. And for this project, I am planning to make a book, because when you work and exhibition, it creates an ongoing dialogue, but somehow when people visit an exhibition, then after at some point they forget about what is happening. But when you make a book, you always can create that dialogue, that what is they need to see and what is actually happening. So it remains in the society. It doesn't, it doesn't create that feeling that people sees it and forget about. It stays. Yeah, it stays in the society. And you have to come to the bookstore La Comète, which is the bookstore of Picto, and your book will be very, very, very in his place at the bookstore. Yeah, it will be my pleasure. What difficulties you had to overcome to make your project a reality? I think there was lots of difficulties that I was dealing when I initially when I started doing the project. There was lots of people who was telling me that I should not work on this project because this community is not accepted by the mainstream society, and in our country we still have the British Archaic Law 377, which criminalizes their identity and they can be imprisoned for 14 years. So it's very difficult even for them to come out to the mainstream society. And also I think in the project I was trying to create a parallel world for them to express themselves the way they want, and it was not easy to work in, especially in the public places, because it was threatening their identity. And it was also, through the project, they were also, I think I would appreciate their
bravery that the way they was showing themselves and they were coming in the light, because they also feel that it's very necessary. If you want to fight for your own rights, then you have to show yourself at some point, because no one is going to, you know, fight for your own rights. So this is the difficult things I was dealing with, but what I believe at the end, that if you like, if you want to change or initiate any kind of change in the society, then you have to like create the dialogue that what is actually happening. You cannot just close your eyes or ignore the things and which doesn't bother you or which doesn't create any direct impact on you and normalizes the violence or injustices is taking place. This is why it is important. Yeah. Thank you so much. You're welcome. So, Philippe, how was your project born? So before I started the concept for the project Unknown Polyphonism, I started to investigate different kind of like riddles coming from my childhood. So taking one of the riddles, like the Mikado game, it was my intention to create a certain scenario where a riddle is kind of like not possible to solve anymore. So after that specific moment, my idea was to kind of like confront like a fictional generation with kind of like unsolvable riddles, and yeah, that was kind of like a really special and really specific moment like for my project where everything started. So what does Carte Blanche Students means for you? Carte Blanche Students defines for me a wonderful project where it is possible as an artist to connect with several galleries, with several publisher, artists, and in general like people coming from the creative field. For me it's a great opportunity, and I'm really happy to be able like to show my portfolio like in the wonderful halls of the Grand Palais, and I'm really happy like to share the same passion, photography. What does the prints bring to your photographic work? The print means a lot to me for my photographic work, because like while creating like a photographic image and working in the process like with different approaches like materials and objects and sculptures and stuff like this, my intention is kind of like to create like a certain project, and with the print, like especially like in the white cube, I'm bringing this project again like to the viewer and having the possibility kind of like to dive like into this haptical object, and yeah, that is kind of like, yeah, there is like a true immersion in the image. Yeah, exactly. And what is your next step? My next step is I really want to investigate on a certain level how it is possible like to expand like the photographic image like in a exhibition space. So my intention is like to work for several exhibitions like with installations, combining like with the photographic image and trying like to put like several senses like to the exhibition room. And yeah, so this is kind of like my idea for the next ones. And yeah. Nice. Yeah. Could you tell us if and how science fiction influences your work? For me, science fiction was always super interesting, because especially like on the early days where they kind of like created like this whole environment to create like this sci-fi situation. I found it really interesting like to work like with materials or with an environment in general. So for my projects, especially like for the Unknown Polyphonism, I tried like to work like in the same kind of like in a similar area, and kind of like to create like a whole environment like the science fiction production is kind of like showing us, like, yeah. We can feel it, yeah. your images. Thank you. Thank you so much. So could you tell us how your project was born? Yeah, so my project actually originates from my interest in archives.
And it all started with a stack of pictures that I found in a market, and I was interested in the story behind the origin of these images, which had like quite a private feel to them. So I wanted to discover more of what's depicted, and this stack of pictures, I speculated on it, and I created a sort of imaginary world behind it, and I created new images as well, starting from so staged pictures with underlining certain elements and drawing parallels between my small archive that I started to compile and the aesthetic that could also be behind. And the stack of picture actually there was just a year written behind, and we're in the 70s, and that's the only data that I had. So I tried to link the images to a certain space, which is the factory. So I started creating characters for these spaces, and also I tried to imagine their offices and their workspace, and I did this also modifying what I found. So I worked directly on the pictures, and I staged, like I said, I staged new ones, trying to maintain the same aesthetic. So kind of also blurring the lines between the past and the present. And yeah, I was really interested also in what makes an image a document, how much history should pass after for a picture to become a document of reality. And the second thing that I was really interested in was how we can merge reality and fiction to really underline certain things, not only about the past but for the future. Can you tell us what the Carte Blanche Students program brings to you? So the Carte Blanche is an amazing opportunity, of course. This is also the first time ever I'm showcasing my work, and it honestly came quite as a surprise, because I'm not working predominantly in the arts, because I'm doing more an academic career. I'm doing a master in urban studies, so I was really quite proud of myself for making it into the top choices of European art schools. And I mean the photo fair is the biggest photographic fair in the world, and everybody's here to see and to showcase, and it's a great environment full of different crowds as well. You have more people that are interested in business and the economic side of photography, which at the end it's a business, and also it's full of students. I see a lot of young people that are interested in pursuing a career in photography, and interested in seeing what the jury selected as well, and asking many questions about our work. So it's really great to interact with all these different people. Yes, to be in the front line yes, of the event. Yeah. What does the prints brings to your photographic work? So since my interest in archives and documents, I think printing your pictures today is kind of almost an anti-conformist act, because we are. I think this is the era of the most pictures taken, and everybody is entrusting clouds and iPhones and phones to keep our goods and very valuable
memories, and I think printing is really important because when you see an image printed, not only does it bring it to life, so it's kind of like a cycle that is completed, but also you can, it's tangible, it's like a trace of that memory, of that gaze that you had, and it's really important to maintain and to compile also history with the capital H, and it's evidence, and it's extremely important. And I think on the more technical side, for this project, I think it's beautiful how certain details came to life, which I didn't even see when I was looking at the digital screen. And so I think for artists and photographers, I think they could discover even more about their own work and images after printing their images. And what is your next step? So my next step is actually a project that focuses on natural history museums, and I'm again walking the line between fiction and truth, because the starting point will be a true story, almost like a crime story, that I won't spoil too much, but it's a real event that happened in the span of 10 years in Switzerland mainly, and it revolves around a series of robberies in the archives of the natural history museums around Switzerland, Germany, and Austria, by the hand of this man who was obsessed with birds, and he would only steal feathers from taxidermied animals. And I'm using this project to shine a light also on the value and the connections that we can make between the natural history museums and colonialism and our relationship with nature. And so it's still really in the first steps of the project, but I hope to have time to work on it really soon. Can't wait to see it. Why are you working with black and white photography? So the choice of black and white for me always comes first when I work. I usually shoot in black and white because I think I mean it's how photography was born, and I really like to have some, like, my images revealing more things, and I think black and white prints are really special for this kind of reason, because it's really all in the details, and you can see the numerous nuances of blacks and what's left in the shadows, what comes to light. And I think this is the reason why I primarily and we can see it on the objects here, the details of the of each part. It's crazy. Bah, tu sais quoi, moi je suis quelqu'un qui est dans la tradition, donc je vais quand même faire un clap, même si ça sert à rien. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ton projet est né? Ouais. Alors, moi j'ai commencé par faire de la peinture, et puis il y a eu un moment où j'avais plus rien à peindre en fait. Et donc je suis allé donner des cours de peinture, ou animer en tout cas des ateliers de peinture en région parisienne, dans un hôpital psychiatrique. Et en fait sur place je me suis rendu compte que mon travail avait plus de sens là-bas. Donc on a fait une exposition, on a montré différentes choses, et de là on m'a invité à venir dans le milieu carcéral donner des cours de peinture également dans la réinsertion. Donc là c'était peut-être ils étaient peut-être moins férus de peinture, ça dépend qui en fait.
C'était vraiment au cas par cas. Et en tous les cas, il y avait une histoire qui était là. Et comme moi, mon travail, c'est raconter des histoires, c'est là où ça a vraiment commencé à prendre sens et forme. Donc en fait, c'était assez simple. C'était l'idée que dans la réinsertion, elle est très difficile. Elle est presque impossible en fait. Pour des gens qui sortent de prison, ils ont un casier judiciaire, donc ils vont avoir des difficultés à trouver un travail et du coup à pouvoir se loger, se nourrir, des choses comme ça. Et donc en fait cette histoire-là, il fallait qu'on trouve une manière de la raconter ensemble. Et en fait, en devenant ami avec les gens sur place, j'ai rencontré pas mal qui jouaient aux jeux vidéo pour se déplacer, pour s'échapper en fait un petit peu, même au sein du milieu carcéral. Et donc on a construit ensemble cette idée. Donc moi, quand je commence un projet, je ne sais jamais exactement à quoi ça va ressembler à la fin. C'est vraiment en discutant avec les gens qui sont personnages, acteurs, sujets, en tout cas les gens qui sont concernés par cette histoire-là, qu'on trouve ensemble une forme. Voilà. Et ce dispositif, comment il s'est matérialisé, et notamment avec l'image imprimée? En fait, le projet donc, qui s'appelle Plein Air, il a commencé par un film. Un film où on ne voyait pas le dispositif. On ne voyait pas le fond vert, on ne voyait pas le studio. Par contre, à travers le film, on pouvait constamment entendre la voix, l'écho en fait, de chacune des personnes, puisque même ici, on est dans une pièce en intérieur, on entend bien que nos voix, elles ne s'étendent pas à travers des paysages lointains, elles restent enfermées dans cette pièce. Et donc comme eux, chacun d'entre eux, ont choisi d'être représentés dans des grands paysages, on pouvait entendre que rien n'est réel dans ce qu'on est en train de montrer. Mais à travers la magie du cinéma, on choisit de croire en fait à ce qu'on regarde. Et en même temps, on sait que c'est faux. Et donc ce qu'il y a eu, c'est que dans le film, j'ai dû me limiter à un certain nombre de personnages, on va dire. Et en fait, comme j'avais rencontré plein de personnes assez incroyables dans le milieu carcéral, j'ai décidé de continuer ce projet avec les personnes qui le voulaient. Ça a été une demande en fait par ces anciens détenus qui m'ont dit mais nous aussi on veut en faire partie. Et donc on l'a rendu en photographie. Donc pouvoir imprimer physiquement, enfin avoir un rendu physique et pouvoir leur en donner, pouvoir partager ça avec eux, ça a été une occasion merveilleuse. Dans cette lignée, qu'est-ce que le programme Carte Blanche Étudiants représente pour toi? Qu'est-ce qui t'apporte? Qu'est-ce qui t'a apporté? Déjà, ça a été que des rencontres formidables. Bon, évidemment, Picto, Heine et Müller, en fait, même Gare Connexion, toutes les personnes partenaires, toutes les entreprises partenaires en fait, de ce projet-là, juste le fait de pouvoir présenter son travail à Paris Photo et faire encore une fois des nouvelles rencontres et montrer son travail au plus de monde possible. De toute façon, si on fait un travail, c'est pour qu'il soit montré. Moi, tout prend sens grâce à des occasions comme cela aussi. Donc le programme Carte Blanche, il m'a permis de rendre physique ces images et en plus de pouvoir les partager au plus grand nombre. À tes yeux, pourquoi c'est important que ce soit justement partagé, représenté, notamment sur le sujet de la réinsertion? Cette question, elle est compliquée parce que je pense qu'il y a beaucoup de sujets et je veux dire, mes camarades co-lauréats de cette édition, ils ont fait des projets hyper intéressants et qui doivent être partagés, qui doivent être montrés. Donc l'idée, c'est jamais de se dire que c'est le seul sujet. Notre rôle à nous, artistes, plasticiens, photographes et autres, c'est de proposer des manières de regarder les choses et parfois des manières différentes. Donc je ne suis pas le premier ni le dernier à parler du milieu carcéral et de la réinsertion et de ses difficultés.
Et c'est pas le but, c'est juste de proposer une manière de le montrer qu'on a construite ensemble avec les anciens détenus. Donc on est vraiment dans une vraie collaboration sur la représentation et sur le sujet. Complètement. Tout mon travail il est entièrement collaboratif dans chacun de mes projets. C'est important, si je devais faire un schéma un peu tautologique, c'est que moi je suis là, les personnes que je rencontre elles sont là, et le but c'est ni d'aller dans un sens ni d'aller dans l'autre, mais de se retrouver ensemble et de se mettre d'accord sur une forme qui peut nous intéresser, eux, moi et potentiellement un spectateur qui voudrait regarder cette histoire-là. Quel est ton prochain projet ? Alors je tiens à préciser que je fais toujours plusieurs projets en même temps, parce que sinon je déprime un peu complètement quand il y en a un qui se termine, vu le temps que je passe avec les gens qui font partie des projets. Alors ça part toujours d'histoire et ça part toujours de personnes. Ici, là, cette fois, je suis parti d'un lieu qui est un kibbutz, donc un espace collaboratif, un espace politique et pas religieux, qui se trouve, les premiers ont été construits en terre palestinienne, ensuite en 1948 ça devient Israël. Donc le kibbutz qui moi m'a intéressé, mes grands-parents font partie des fondateurs de ce lieu-là. Et donc je suis allé filmer ce kibbutz qui est au nord de l'Israël, près de la frontière du Liban, qui tenait économiquement sur une usine de textile qu'ils ont dû vendre, pas mes grands-parents, l'ensemble du village, en 2003, dû à la mondialisation, parce qu'il y a plus de textile qui est produit moins cher ailleurs, donc en Chine, en Inde, et dans plein de lieux, en Turquie également. Et donc les jeunes partent pour les villes, trouver du travail. Les anciens restent parce que c'est là où ils ont vécu toute leur vie. Et l'État israélien les aide à financer des auxiliaires et des aides de vie. Et en fait, ces aides de vie-là, elles sont issues de cette même mondialisation qui les a détruits. Elles viennent des Philippines, du Sri Lanka, d'Inde. Et donc, en effet, c'est comme tu l'as montré, un serpent qui se mord la queue. Et donc, c'est plein de contradictions en fait comme lieu. Et donc, dans le kibbutz, avec les habitants, on a réactivé ce qu'il était auparavant sur certaines scènes, en les décrivant, en décrivant certains lieux qui peuvent sembler très étonnants. En l'occurrence, dans ce kibbutz, il y a une piscine qui a été construite en 1951. Mais ils n'avaient pas d'eau à ce moment-là. Donc faire une piscine quand on n'a pas d'eau. C'est cocasse. Et du coup, en fait, la piscine, les gens se baignaient et ensuite elle servait à l'irrigation pour les champs de culture autour du village. Donc voilà. Et en même temps, aujourd'hui, ils ont tous des piscines privées. Donc voilà, c'est un monde. Ou deux qui s'entrechoquent et se répondent. C'est ça. Quelqu'un comme moi, ou en tout cas les autres lauréats, en tout cas chaque personne qui fait de la photographie peut venir ici et raconter un projet, et en n'ayant pas évidemment pensé à toutes les phases techniques qu'il peut y avoir dans ce projet-là, et en fait discuter avec chaque spécialiste dans chaque domaine, on va être accompagné pour réfléchir à comment mener à bien ce projet et de la plus belle des façons possibles. Donc ce lieu, il est extraordinaire.